ఉండిపోతాం. ఈ రెండు చాయిస్లు ఉంటాయి. కొంత లైఫ్ ఎక్సైటింగ్ ఉండాలి అంటే set a goal that seems improbable, set a goal that seems impossible. I'll give you an example of a man who did this. ఎవరో కాదు, మన కేసీఆర్ గారు. 2001లో కేసీఆర్ గారి వయసు 46 ఏళ్ళు. ఈ సెడ్ తెలుగు వారికి 2 రాష్ట్రాలు ఉండాలి, తెలంగాణ రాష్ట్రం కావాలి. ఎవ్రీబడి స్కాఫ్డ్, దే లాఫ్డ్, దే సెడ్ ఈయన ఎవరు అసలు, ఏమన్నా అవుతుందా, సీమ్డ్ లైక్ మిషన్ ఇంపాసిబుల్, ఎట్లా అవుతుంది. అండ్ లుక్ ఎట్ ద ఆడ్స్ స్టాక్డ్ అప్ అగైన్స్ దిస్ మ్యాన్. ఆ రోజు ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ ఉంది ఢిల్లీలో, వాజ్పేయి గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్. హీ వాజ్ ఎట్ ద హైట్ ఆఫ్ హిస్ గ్లోరీ. అప్పుడే కార్గిల్ యుద్ధం అయింది, పోఖ్రాన్లో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో అక్కడ పరీక్ష అయింది. హీ వాజ్ ఎట్ ద హైట్ ఆఫ్ హిస్ గ్లోరీ. హీ వాన్ అ బిగ్ ఎలక్షన్. అండ్ దెన్ ఆయనకి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్డీఏ కన్వీనర్గా ఉన్నారు, ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎంగా ఉన్నారు ఆ టైంలో. ఆయన కూడా he was ruling the roost. He was also around 50, an up and coming politician, a big leader. And ఆయన కూడా అప్పటికే ఒక గ్లామరస్ ఇమేజ్ ఉంది, ప్రో ఐటీ, ప్రో అర్బన్ అనే ఒక మంచి ఇమేజ్ ఉంది. అట్లా చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాజ్ రూలింగ్ ది రూస్ట్. ఇంకోవైపు ఇక 100 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంది. ఈ 3 పార్టీలను తట్టుకొని తెలంగాణలో ఒక మనిషి కొత్త పార్టీ పెట్టాలి అంటే, కొత్త సాహసం చేయాలి అంటే ఎంతో కొంత ఉండాలి కదా వెనకాల. బలము, మన్ను, మశానం ఏది లేదు. మనీ పవర్ లేదు, మీడియా పవర్ లేదు, మజిల్ పవర్ లేదు. ఇండియాలో కులం అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా, కులబలం లేదు, అర్ధబలం లేదు, అంగబలం లేదు. ఆ ఇష్యూని కూడా అప్పటికి ప్రజలు మర్చిపోయి 30 ఏళ్ళు అయింది. 1970s ఆనాడు 11 మంది ఎంపీని గెలిపించారు తెలంగాణ ప్రజలు, తెలంగాణ ప్రజా సమితి అనే బ్యానర్ మీద. 11 మంది పోయి మళ్ళీ కాంగ్రెస్లో కలిశారు. ఈ దుర్మార్గులు, అసలు మొత్తం పొలిటీషియన్స్ అంటేనే వెధవలు, వీళ్ళకి ఓటేస్తేనే దరిద్రం, వీళ్ళని నమ్మొద్దు, ఇలా నమ్మితే మళ్ళీ ముంచుతారు అనే ఒక అభిప్రాయం ఇప్పటికే సర్వత్రా ఉంది. పోనీ కేసీఆర్ గారు ఏమన్నా సినిమా యాక్టర్ ఎన్టీఆర్ లాగా కాదు, పోనీ పాపులర్ లీడరా కాదు. బట్ సీ, ఇమాజిన్ ద ఆడాసిటీ, ఇమాజిన్ వాట్ సీమ్ లైక్ అన్ ఇంప్రాబబుల్ డ్రీమ్. తెలుగులో దెర్ ఇస్ అ సినిమా, అందులో పాట ఉంటుంది, మీరు మీ జనరేషన్ తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. ఆ శోభన్ బాబు గారి పాట కూడా సంజయ్ గారికి తెలిసి ఉంటుంది. సంజయ్ గారు మీరు శోభన్ బాబు ఫ్యాన్ కదా, నిజం చెప్పండి. గాలి వానలో, వాన నీటిలో పడవ ప్రయాణం, గమ్యం ఎక్కడో తీరం ఎక్కడో తెలియదు పాపం. అంటే బేసికలీ a dream that seems so challenging, so improbable, so unbelievable that you would not even dare to dream it. అట్లాంటిది కేసీఆర్ గారు 46 ఏళ్ళ వయసులో he said, I am going to make this my life ambition, whether I succeed or not, history will decide, fate will decide, destiny will decide అనుకొని దిగారు. దిగి 14 ఏళ్ల పాటు నానా దక్కా మొక్కిలు తిన్నారు. ఆయన ఏమో ఓవర్ నైట్ సక్సెస్ స్టోరీ కాదు కేసీఆర్. 14 ఏళ్ళు ఈ స్ట్రగుల్, ఈ టాయిల్, ఈ ఫేస్డ్ సెట్ బ్యాక్స్, ఈ ఫేస్డ్ న్యూమరస్ ఛాలెంజెస్. హీ వాజ్ రిడిక్యూల్డ్. లైక్ సంబడి సెడ్, ఇనిషియలీ వెన్ యూ కమ్ అవుట్ విత్ అ రాడికల్ ఐడియా, ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ పీపుల్ విల్ స్టార్ట్ స్కాఫింగ్. తెలిసే నీతో అవుతుందా. రెండోది ఏమంటారు, విల్ స్టార్ట్ ఇన్సల్టింగ్ యూ. నీకెక్కడ అవుతుంది, నీ మోటివ్ వేరే ఉంది, నీ అల్టీరియర్ మోటివ్ ఉంది, ఏదో ఉంది. మీతో కాదు. They'll start ridiculing you first. They'll start scoffing. They'll insult you. They'll humiliate you. Then, when they start coming to terms with the fact that you might actually do well, they'll try and start finding out, the negativity around it. Hey, atla chesi fail aito, itla chesi fail aito, ee cheyoddu, అది cheyoddu. Finally, when you start succeeding, they'll start challenging you. They'll start, asking you questions, pertinent questions. And end of the day, మొత్తం అయిన తర్వాత they'll start clapping for you. They'll say, okay, నువ్వు చాలా తెలివైనోడివి, అద్భుతం. I'm telling you, whatever you do, అంటే 90% of the time అట్లాంటి చాలా పార్టీలు వచ్చినాయి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా పార్టీలు వచ్చినాయి, రాజకీయ పార్టీలు. కానీ సక్సెస్ అయిన 2. ఒకటి ఎన్టీ రామారావు గారు పెట్టిన తెలుగుదేశం పార్టీ 1983లో 25 ఏళ్ళు సక్సెస్ అంటే నా దృష్టిలో 25 ఏళ్ళు దాటి ఉండగలగడం. రెండవది కేసీఆర్ గారు పెట్టిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ. రెండింటికి కూడా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చిన్న విషయం కాదు. టు డ్రీమ్ బిగ్, టు డ్రీమ్ and to think of possibilities which seem absolutely ridiculous is something that only dreamers and big thinkers can do. What I would appeal to all of you, life is too short. Don't confine yourself, don't confine your thinking to small ideas and small goals. పెట్టుకుంటే గోల్ కూడా ఎట్లా ఉండాలంటే పెద్దగా ఉండాలి. ఇక్కడ నుంచి I'm saying not everybody can become an entrepreneur. That also probably is not possible. But
to have disruption as a way of life. What do I mean disruption? చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే డిస్రప్షన్ ఇన్నోవేషన్ అంటే కేవలం టెక్ వరల్డ్ అవుతుంది, టెక్ స్టార్టప్స్ అనుకుంటారు. కాదు. డిస్రప్షన్ కెన్ హ్యాపెన్ ఇన్ గవర్నెన్స్. Disruption can happen in your education. How can disruption be allowed in your education? For example, if Sandhya Garu teaches biochemistry, she will tell you something which has been basically established by science. Idi biochemistry. This is what she'll give you as part of the course curriculum. Challenge her. Ask her questions. Ask her why something should be the way it is, or why are you saying it? Itle enduku undale ane question meer adagapothe, unless you challenge. బట్టి చదివేసి సంధ్య గారి దగ్గర A+ తెచ్చుకుంటే షీ విల్ బి హ్యాపీ, శ్రీ హర్షిత విల్ బి హ్యాపీ. A+ వచ్చింది కదా, A+ వచ్చిందని చాలా గర్వం ఇది. బట్ ఇఫ్ యూ ఛాలెంజ్ సంధ్య, మ్యామ్ యూ టెల్ మీ why this should be the way it is, or how come you're not telling me about the new research that's happening which is being published in Scientific American or Nature. I think even Sandhya Garu will have to go back and say, okay, what is this kid talking about? And she'll remember you for a longer time. She'll remember good kids like Sri Harshita probably for 2 years. But she'll remember those kids who will ask her tough questions and make her also go back to upskill and reskill and to actually update herself for a very, very long time. Let me remind you that. So please ask questions. Don't become a status quoist. Become a disruptor in her thinking, in your education. And please try and challenge the system. Now, telsi wala, what's on top of your mind? Most of you students are grappling with this issue in the United States of facing some challenges with respect to immigration laws, etc., etc. In fact, with a lot of concern, some of the students were telling me, Anna, ikkada kodiga ee madhyana deportation ivanni ekku avutunnayi. What I promised yesterday in Dr. Pepper Arena, I don't know if some of you were there, but for those of you who were not there, I promise you, we are going to set up a legal cell to assist all of you with whatever issues. Because you are thousands of miles away. Your parents, I'm sure, are concerned as well. My kid goes to Carnegie Mellon. My son goes to Carnegie Mellon. He's doing his BBA there. And I hear him talking, so you're like my kids only. మీరు మా పిల్లలు అంటుండ్రు. కాబట్టి మాకు అంటే ఒక పేరెంట్గా నాకు ఎంత బాధ ఉంటుందో నాకు తెలుసు. ఓ DUIకి పంపించేస్తున్నారని, లేదా ఏదన్నా ఇక్కడ ప్రొటెస్ట్లు చేసింటే దాన్ని పట్టుకుని ఇప్పుడు ఇబ్బంది పెడుతున్నారని. Ultimately, this is the world's largest democracy. Sorry, world's oldest democracy. We are the largest democracy back in India. And in the world's oldest democracy, of course, even democracy comes with its own challenges. అప్పుడప్పుడు రెజ్యూమ్ చేంజ్ అయినప్పుడు, అప్పుడప్పుడు కొద్దిగా కొంతమందికి ఒక రకంగా ఆలోచన ఉన్నప్పుడు గవర్నమెంట్ కొన్ని జరుగుతాయి. బట్ రిమెంబర్ వన్ థింగ్, whenever you're going through a tough phase, do remember, and I appeal to all of you to please remember this: tough times don't last. Only tough people do. గట్టిగా నిలబడండి. ఏం కాదు. This is a democratic country. This is the oldest democracy. Everybody has equal rights here. Fight for your rights. Let's work together in making sure that you don't get deported without any unnecessary. అంటే అనవసరంగా మీరేం తప్పు చేయకుండా పంపిస్తే మాత్రం అది తప్పులు చేయవాకండి. దట్ ఆల్సో అనవసరంగా ఇంతకుముందు చూసినా నేను వస్తుంటే ఒక తమ్ముడు చెప్తున్నాడు, సార్ రిపోర్ట్ చేశారు ఎందుకు అని. స్కూల్ జోన్లో స్పీడ్ ఎక్సీడ్ అవుతుంది. మరి స్కూల్ జోన్లో స్పీడ్ ఎక్సీడ్ అవ్వ ఎందుకు అవ్వాలి? ఈ కంట్రీకి వచ్చాము, ఇక్కడ కొన్ని సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి, వాటికి అనుగుణంగా బతికితే తప్పేంటి? మనం వచ్చి ఇండియాని రీక్రియేట్ చేద్దామంటే బాగుండదు కదా. అక్కడేమో అంతా చెల్లేదో టైప్లో మనం నడుచుకుంటూ పోతున్నాం. వీఆర్ ఆర్గనైజ్డ్ chaos, by the way. If you have to define India for those who are unfamiliar with our country, we are very organized chaos. That's what we are. ఇక్కడ అట్లా నడవదు. There are certain rules, there are certain decorums, there are certain things that you have to do. So please abide by them. On the innovation piece, what I would like to appeal to all of you is, see, the best thing about where you are, you have the best of facilities here. Back home, you have the biggest market in the world. So if any of you have the ambition or the ability to come out with a product which can be tested as a proof of concept in India, you should not shy away from doing it. You should absolutely latch onto it. Because you have the ability to straddle both worlds. You understand India, your family is there, you have a big base there, you know the Indian market, unlike any of the Americans or any of the Europeans or any of the African innovators or other innovators from other parts of the world.
You have the ability to straddle these two very different worlds. So use it to your advantage. Use it to good effect. See, US is ahead of India by at least a few decades in terms of infrastructure, in terms of what all you guys get to use here. Why don't you think up? And why don't you put yourself in the position of a lawmaker or a policymaker in India and say, what would I want to see in my country happening? Because you're exposed to the West, you're exposed to what's happening here. Maybe there are facets of life here that can be replicated back there. Like how Amazon could be replicated as Snapdeal and Flipkart. Maybe you could do something similar and something at a lesser level. Likewise, maybe there are policy disruptions, maybe there are other disruptions that you can think of which are applicable to India. One thing I do want to tell you is each country comes with its own challenges. నాకు ఒకసారి నేను మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఒక టెక్నాలజీ కంపెనీ బే ఏరియా నుంచి వచ్చారు నా దగ్గర వచ్చి సార్ ఐ వాంటెడ్ టు షో యూ సమ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ట్రాఫిక్ సొల్యూషన్ అన్నారు. ఐ సెడ్ ప్లీజ్ షో మీ. సో డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తుంటే నాకేం చెప్తారంటే సార్ మీకు ఒకరెవరన్నా ఇట్లా మీ లేన్ నుంచి ఇట్లా ఒక లేన్లోకి వెళ్ళి ఇంకో లేన్లో కట్ చేస్తే ఇట్లా అబ్రప్ట్గా ఇండికేటర్ వేయకుండా ఎట్సెట్రా ఒక స్పీడ్లో మై సొల్యూషన్ విల్ సెండ్ యూ ఇమీడియట్ alert to the traffic cops, and then you can penalize them, and then using your CC cameras etc. you can track etc. నేను అడిగాను ఒక లేన్ నుంచి ఇట్లా ఇంకో లేన్లో కట్ చేయడం కాదు, వన్ వే స్ట్రీట్లో ఎదురుకు వస్తే అట్లాంటి సొల్యూషన్ ఏమైనా ఉందా అని అడిగాను. ఆయన నన్ను పిచ్చోడు చూసి వన్ వే స్ట్రీట్లో ఎదురుగా ఎందుకు వస్తారు సార్ అన్నాడు. నేను చెప్పిన వెల్కమ్ టు ఇండియా బ్రదర్, నేను కాలిఫోర్నియా సొల్యూషన్ తీసుకొచ్చి ఇండియాలో తగ్గిస్తా అంటే ఎడదలుగుతుంది. మా లెక్క మా కథ మా బతుకు అర్థం చేసుకొని సొల్యూషన్ తయారీ అని అడిగాను. మీకు కూడా అదే చెప్తున్నాను, ఇక్కడ సొల్యూషన్స్ వేరు అక్కడ సొల్యూషన్స్ వేరు, ఇక్కడ పనికి వచ్చేది అక్కడ రాదు, అక్కడ పనికి వచ్చేది ఇక్కడ రాదు. సో మీరు చేయాల్సింది కూడా ఏంటంటే రెండు చోట్ల మీకు అర్థవంతమైన బేస్ ఉంది కాబట్టి, మీ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, మీ ఫౌండేషన్ ఉంది కాబట్టి వాడుకోండి, ఆలోచించండి. ఇక్కడ కొన్ని సొల్యూషన్స్ ఉండొచ్చు, దే మే హ్యావ్ యూనివర్సాలిటీ in terms of their applicability. So pick those and try and recreate that there. Or you could think of a solution which is ideal here, which can be tweaked a bit and which can be used perfectly in India. But I do appeal, I have a long written speech but I'm not going to go into that. I do appeal to all of you to please think big. There was a movie I watched when I was your age called Khamoshi. I'm sure none of you remember it. I watched it long back when I was in college. And the tagline of that movie was, what's life without an impossible dream? What I would appeal to all of you is, there are innovators across the world who are trying to disrupt, who are trying to innovate, who are trying to come out with solutions. You guys are the best of both worlds. You have absolutely brilliant parents who have sent you here, brilliant family who thinks you can actually live the American dream. So what I would appeal to you is, think big. Think of impossible dreams, ask questions, challenge status quo, and continue to push boundaries and continue to raise yourself in this game. Life is too short. You must be all around 19, 20, 21 or 22 right now. Before you realize, before you blink, you'll end up looking like me, lost hair and old people with back problems and things like that. So therefore, push yourself, dream big,